The title of Eze Ndibo testifies the presence of Igbo people in Kano. It is also a suggestion that, as diverse as Nigerian tribes, cultural appreciation could give way to tolerance and harmony. Igbo's presence is adequately felt here. In this palace of Igwe in Kano, one assumes he is in Igbo land. We have an association called Non-Indigens here. When the former governor came in, he said it's not acceptable to him that we are all one, that we should change it. That we cannot say we are non-indigenous in Kano, as far as we are Nigerians. And we thought he didn't mean it. Then we now move ahead and change it to ethnic. Specific features makes Igwe's palace uniquely attributed to him. Although there is no regard to particular color, Igwe's regalia are of many types and for different outings and events. In terms of clothes, we celebrate Ofala. That is yearly events, signifying the number of years you have been on the throne. We have a special regalia for that. And occasions also has its own. Then having meetings with your cabinet members also has its own. If you are a Igwe, your cap will be different from a chief. It cannot be the same with chief because it's the Igwe, the Eze that crowns chiefs. That's why you see red caps of so many Igbo indigenes who are prominent Igbo men. The seats, specially made for Igwe, bear symbol of lions, beautifully decorated to indicate being a warrior. Initially, before you become a king, you must be a conqueror. And a lion is you know what lion means. So for somebody to sit on this type of seat, he's a warrior. In most occasions, Igwe is noticed as holding a staff as a symbol of authority. I have the bigger one. Those ones are there. But those are the things to confirm that you are. But if you look at my picture there, you will see it, the one I'm standing with. That is the staff of office. We have our tradition in the East, which we are representing here. And for us being the Ezes outside Igbo land, is to let our people, our children, know of our culture, because so many Igbos were outside. A visit to this palace, beads treatment on Igwe's neck, is obviously among the aesthetics royal items that grace every visitor. In virtually all places, marriage remains the only union that legalizes cohabitation of man and woman in which procreation happens. Even though marriage is among universal cultures, the way and manner it is being conducted vary from one culture to another. Some years back, in most parts of northern Nigeria, wedding ceremonies and processes were merely simple in the way it attracts resources. Essential event such as wedding prayer is to hold in bride's home, while reception used to take place in any available spacious venue to dine and wine with friends and relatives. In the years before now, we need few representatives of both families, and they come. The marriage is contracted based on is a ritual. Today, a lot of things away from the northern culture, things that have tendency to demand a lot of financial resources, have been injected into wedding. Somehow we now
focus more on the wedding. Before the marriage, you have the mother's night. I don't know if there's the father's night. I know there's the Arabian night. I know there is a lot of activities. Bachelor's night, bachelor's eve, sprints, a lot of them. Wallahi, a lot. And you know, it's burden. You need the hall, you need refreshment, you need to organize, you need to manage a lot of people, and a lot of monies go. By implication, these expenses impacted strongly on all classes of people. That is why you have many able men and women not married, and they want to get married. But these additional appendage being placed on weddings have made it inaccessible. If you look at the amount of money that people are spending on such activities is huge. And as well, the type of things that the groom is taking to the bride's house, if you look at, if they are showing all those things, you see that the life is getting another thing entirely. Many people believe that the intrusion of these new cultures has overall implications on the survival of most marriages being contracted today. I wanna see the stuff the world has got in store. Normally, you know, before, all these things, they are not in our culture. Like here, yes, like here now. Nobody is even supposed to see the bride safe. But now the brides are even coming out, even they dance together with the in-laws in public together, and nobody is looking at that as anything. Understand? And even wearing a wedding gown, which is not part of our culture. If care is not taken, even before the marriage is being contracted, by the time of this leafy and what have you, you see some frictions will begin to show themselves, either among the couples or among the parents of the couples, or sometimes even the combination of both. If that money used can be given to the groom and the bride to sustain themselves, they can spend the money for the whole year. All these unnecessarily additions to weddings, let's push them aside. Let's look at the quality. Let's look at the probability to be matched. A labaran namu na yau za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kaddamar da runduna ta musamman domin yaƙi da manyan laifuka. Sannan hukumar kiyaye hadura ta ƙasa ta fara aiki na musamman domin daƙile laifukan kan hanya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Domin yaƙi da manyan laifuka a jihar Kano, kwamishinan 'yan sandan jihar Ibrahim Adamu Bakori ya kaddamar da sabon ofishin aiki na runduna ta musamman na yaƙi da manyan laifuka. An kafa wannan runduna ne bisa umarnin Sufeto Janar na 'yan sanda na ƙasa da kuma tanade-tanaden dokar 'yan sandan Najeriya na shekara ta 2020 domin ƙarfafa ɗaukar matakan gaggawa da amfani da bayanan sirri wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci. Elizabeth Lalamido na da cigaba wannan rahoto. Wannan kaddamarwa na nuni da fara cikakken aiki na rundunar 'yan sanda ta jihar Kano mai amfani da bayanan sirri wajen dakile manyan laifuka da ke barazana ga tsaro. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Ibrahim Adamu Bakori ya ce an kafa sashin ta VCRU ne domin yaƙi da fashi da makami, sace mutane, kwace motoci da sauran manyan laifuka da ke barazana ga tsaron jama'a da harkokin tattalin arziki a jihar. Manufarmu a bayyana take, kai daukin gaggawa, faɗaɗa aiki da sintiri na jami'an tsaro, magance duk wani nau'i na ta'addanci.
Bakori ya bayyana cewa sama da jami'an 'yan sanda 150 da aka zaɓo domin wannan runduna an tantance su tare da horar da su kan dabarun tunkarar barazana, kare hakkin bil'adama da kuma sarrafa bayanan sirri tare da bada muhimmanci sosai ga kwarewa, ladabi da riƙon amana. Ya ƙara da cewa rundunar za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da al'umma ta hanyar musayyar bayanan sirri cikin gaggawa tare da kafa ofishin karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a domin ƙarfafa gaskiya da riƙon amana. Elizabeth Silala ne a labaran NTA. Hukumar kiyaye hadira ta ƙasa reshen jihar Kano ta fara gudanar da sintiri na musamman domin daƙile take dokokin hanya a faɗin jihar Kano. Shirin wanda ake aiwatarwa a wasu jihohin ƙasar nan na daga cikin ƙoƙarin inganta bin dokar hanya da kuma rage karya ƙa'idojin tuƙi. Binta Adamu na da ci gaban wannan rahoto. Hukumar kare hadira ta ƙasa ta yi rangadin tantance sahihancin lambobin mota da lambobin diflomasiyya da aka sanya wa motoci da ma yin duba akan yawan lodin kayayyaki da ake yi a motoci. Shugaban sa kai na hukumar kare haɗura ta ƙasa Shehu Muhammad, wanda ya samu wakilci, ya ce irin wannan rangadin aikin zai taimaka wajen zakulo masu aikata laifi da ma rage aikata laifin akan hanyoyi. Nambobi ne a kowane suke na mutanen da ke kasashen waje da turawa da sauransu da suna da wata namba ta musamman da suke amfani da ita. To mutane saboda rashin gaskiya sai su je su samu wannan namba din a yi musu fake ɗinta. To in ba mu da muka sani sauran mutane ba za su gane ba, sai ya zo yana gaban ma'aikata ya wuce, ba za a san cewa wannan ba na gaskiya ba ne. To amma mu yanzu wannan aikin da muke yi in mun kama wannan mun gani, to sai mun tambaye shi wacce embassy yake ya ba mu alamar shi na yana aiki a wannan embassy. Hukumar ta yi kira ga masu ababen hawa da su rika bin dukkanin ka'idodin tuki da ma kaucewa dukkanin wani abu da zai jefa rayuwa da dukiyoyin al'umma cikin hadari a yayin da suke kan hanyoyi. Binta Adamu, labaran NTA. Dan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Dr. Muhammad Musa Zango ya musanta jita-jitar da ke cewa ya karbi naira miliyan 500 domin janye takararsa, inda ya bayyana zargin a matsayin ƙarya mara tushe. Dr. Zango ya yi wannan ƙarin haske ne yayin da yake ganawa da magoya baya da kuma manema labarai jim kaɗan bayan isowarsa filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da ke nan Kano. Masud Aliyu na da cigaban wannan rahoto. Zango ya bayyana cewa shi da magoya bayansa ba su karbi wani kuɗi ba domin janyewa daga takarar sanatan Kano ta tsakiya. Ya jaddada cewa abin da ya sa a gaba shine ci gaban Kano ta tsakiya. Ya ce har yanzu ana ci gaba da tattauna samar da maslaha tsakanin masu neman takarar jam'iyyar APC bayan ganawa da ta hada da gwamna Abba Kabir Yusuf, shugabannin jam'iyya da wasu daga cikin masu neman takarar kan yiwuwar tsohon gwamna Ibrahim Shekarau ya fito ta hanyar maslaha. Ba kuɗi muke so ba, abin da ike gabanmu wace dama ce za a bamu wadda za mu taimaka wa mutanenmu. Zango ya jaddada cewa har yanzu ba a cimma matsaya ta ƙarshe ba, yana mai cewa dole ne a tuntuɓi duk masu neman takarar da aka tantance tare da tabbatar da sun gamsu kafin a kammala tsarin. Kofar mu a buɗe take. Idan aka ce yau primary zai a shirye muke. Ya kuma sake tabbatar da shirinsa na mutunta duk wata matsaya da za a cimma ta hanyar maslaha bisa dokoki da ka'idojin jam'iyyar. Masud Aliyu, labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su shiga ba bayan wannan. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips.
Create unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Samun annashuwa da kuma jin daɗi a cikin iyali yana faruwa ne a dalilin madarar Layer Milk Creamer. Kowace uwar gida alfaharinta kenan madarar Layer Milk Creamer tare da 'ya'yanta domin samun gamsuwa, annashuwa da kuma jin daɗi. Ku kasance da madarar Layer Milk Creamer a kowace safiya domin samun annashuwa da kuma jin daɗi. Layer Milk Creamer kuna iya samun su a kasuwanni daban-daban da kuma shaguna mafi kusa da ku. Maza garzaya kai ma ka samu naka Layer Milk Creamer daga ingantaccen madarar shanu wadda ake yin ta a nan gida Najeriya. Turka shi Hausawa kan ce gani ya korji. Wannan shine Zaitun Tower Hotel da ke ƙwaryar birnin Kano, inda muke da kulawa da bakinmu wajen samar muku da kayayyakin more rayuwa na zamani domin walwala da jin daɗin rayuwarku a tare da mu. A Zaitun Tower Hotel mun tanadar muku da isassun ɗakunan kwana daidai da bukatunku, waɗanda suka haɗar da basic single, standard, classic, deluxe da kuma precious executive a turanci. Saura da me, muna da ƙwararrun ma'aikata da kan dafa abinci a restaurant ɗinmu na sassan duniya kala daban-daban. Sannan akwai room service order ga reception desk namu domin isar muku da abin da kuke bukata. Akwai mu da gurin wanki wato laundry da wajen kula da ababen hawanku daga security unit na Zaitun Tower Hotel. Za ku same mu akan titin Zangero daura da ofishin zaɓe na INEC da ke birnin Kano. Zaitun Tower Hotel muna da fitattu kuma ƙwararrun ma'aikata domin kulawa da walwalar bakinmu. Domin ƙarin bayani, ku tuntuɓi waɗannan lambobin waya da kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. Sai kun zo. To barkamu da dawowa. An kaddamar da wata sabuwar kungiya ta zamantakewa da wayar da kai a masana'antar shirya fina-finan Najeriya mai suna Nta Kano Wood for Renewed Hope domin zama murya masu sana'ar da haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da al'umma tare da kare muradun masu ruwa da tsaki a masana'antar Kannywood. Muhammad Ibrahim na da cigaba wannan rahoto. Masana'antar wasanni ta Najeriya na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tasiri ga al'umma, samar da ayyukan yi da kuma bunƙasa kyawawan ɗabi'u da al'adun gargajiya. A arewacin Najeriya, masana'antar fina-finan Kannywood na daga cikin manyan hanyoyin da ke isa ga miliyoyin mutane ta fuskar nishadantarwa da isar da sakonni masu amfani, bisa la'akari da buƙatar samar da ingantacciyar wakilci da kuma tsari mai ƙarfi ga masu ruwa da tsaki a masana'antar. An kafa ƙungiyar Nta Kano for Renewed Hope domin zama wata kafa da za ta haɗa kai wajen kare maradu da buƙatun mambobin Kannywood. Ƙorafe-ƙorafen al'umma da suka yawa muna da hanyoyi da dama da za mu iya ɗauka mu je mu samu shugabanni gaya musu cewa akwai ƙorafi kaza akwai abubuwa kaza ya kamata, sannan bayanin da shugabanni suka yi mana za mu gangaro mu dawo ƙasa domin mu samu al'umma mu gaya musu irin abubuwan da ake yi. Baya ga kokarin kare haƙƙin mambobinta, ƙungiyar na da burin tabbatar da jin daɗin masu fasaha, cika maradu da kuma ƙarfafa haɗin kai, fahimtar da juna, zaman lafiya tsakanin masu ruwa da tsaki a masana'antar ta Kannywood. Za mu tallata shugaban ƙasa da murya guda mai ƙarfi, yadda za mu ta da ƙarfin murya mu ce masa ya excellency, nan gurin mu gyara, nan gurin a ƙara, nan gurin a ci gaba da yi. Cike da ƙwarin gwiwa insha Allah in Allah ya da wannan ƙungiya
kungiya za ta iya bakin kokarinta domin ganin cewa ta janyo hankalin ainihin su shugabanni akan lallai su yi wata haƙƙin al'umma da suka zaɓe su. Ba hauke ne kai kana da Hausa ko kana an da Hausa wannan kungiyar an shirya domin su ne a ci gaba a gwada tare a tsira. Yayin da masana'antar ke ci gaba da bunƙasa da sauye-sauye irin waɗannan tsare-tsare da suka mayar da hankali kan wakilci, haɗin kai da baiwa kowa dama na ƙara zama muhimman matakai wajen tabbatar da ci gaba da ɗorewar masana'antar a Najeriya. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. To sai kuma ɓangaren rahotannin wasannin namu na yau. Kasar Ingila za ta fafata da Afirka ta Kudu a gasar One Day International da ke gudana a halin yanzu. Fitaccen dan wasan tennis Carlos Alcaraz ya doke Novak Djokovic a wasan kusa da na ƙarshe na gasar US Open. Rory McIlroy ya lashe gasar Irish Open bayan kammala zagaye na ƙarshe da maki 66. Tawagar mata ta Wales za ta kara da Fiji a gasar Rugby Championship ta mata ta shekara ta 2026. To sai kuma hasashe yadda yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To jama'a iyakaci abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. On the news tonight, Kano Police Command launches Specialized Violent Crime Unit. Plus, Federal Road Safety Corps commences operation to tackle traffic offences. Hello and welcome to NTA Kano News. I am Muhammad Ibrahim Salihu. To combat violent crime in Kano State, Commissioner of Police Ibrahim Adamu Bakori has inaugurated a new operational office for the State Violent Crime Response Unit, the specialized tactical formation established under the nationwide directives from the Inspector General of Police and provision of the Nigeria Police Act 2020 is designed to strengthen rapid intelligence-led responses to criminal activities. Elizabeth Yila reports. The launch marks the commencement of full operations of the Kano Police Command Intelligence-Driven Violent Crime Response Unit. The Commissioner of Police, Ibrahim Adamu Bakori, says the VCRU was created to tackle armed robbery, kidnapping, carjacking, and other violent crimes threatening public safety and economic activities in the state. With the launch of this office, the Kano State Police Command is now a better position to respond to violent crime incidents across the state, investigate and prosecute offenders effectively, ensuring that justice is overtly served without delay.
Bakori explains that more than 150 police officers selected for the unit were carefully screened and trained in tactical response, human rights, and intelligence handling, with strong emphasis on professionalism, discipline, and accountability. He also noted that the unit will work closely with communities through real-time intelligence sharing, along with a dedicated public complaints desk established to strengthen trust, transparency, and accountability. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. The Federal Road Safety Corps Kano Command has commenced special social patrol operation aimed at curbing traffic offences across the states. The initiative, which is being implemented in some other states nationwide, is part of the ongoing effort to improve road safety compliance and reduce violence. Nta Kano reports. The operation focuses on violation of traffic rules, use of fake diplomatic number plates, overloading of vehicles, and mixed loading of goods and passengers. Corps Marshal Sheikh Mohammed represented says such operation will fish out criminals and reduce the rate of crime. People, they are using fake diplomatic number plates so that to do criminal activities. So anyone that we caught that the owner cannot identify himself, that is from one embassy or the other, and there is no any order of allocation to that vehicle, will be arrested. The command urged motorists and transport operators to comply with traffic rules and avoid dangerous practices capable of endangering lives and property on the highways. Binta Adamu, NTA News. An aspirant of the Kano Central Senatorial seat on the platform of the APC, Dr. Muhammad Musa Zango, has denied rumors that he collected 500 million naira to withdraw from the race, describing the claim as false and baseless. Dr. Zango made the clarification while addressing supporters and journalists shortly after arriving at the Malam Aminu Kano International Airport in Kano. Masood Aliyu reports. Ahmed Musa Zango says neither he nor his supporters received any money to withdraw from the Kano Central Senatorial race, insisting his focus remains the development of Kano Central. He said the consensus process among APC aspirants is still ongoing, following discussions involving Governor Abba Kabir Yusuf, party leaders and some aspirants on the possibility of former Governor Ibrahim Shekarau emerging through consensus. My priority is not money. My priority is what opportunity are there for us to support, to contribute, to bring about development, to bring about progress in Central Kano. Zango maintained that no final decision has been reached, stressing that all cleared aspirants must be consulted and satisfied before the process is concluded. Our doors are open. I have said it before now. If we complete the process of consensus, we are ready to follow the rules. We are ready to play the game by the rules. He also reaffirmed his readiness to abide by the outcome of the consensus arrangement in line with the party's rules. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. You are watching the news on NTA Kano. There will be more report after this commercial timeout. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A
serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Welcome back from that commercial break. We are sorry for that mix-up in transmission, and the news continues. A new socio-cultural advocacy group within Nigeria's film industry, Triple R Kannywood for Renewed Hope, has been established with a mandate to serve as a voice for creative professionals, strengthen collaboration between government and the public, and protect the interests of Kannywood stakeholders. The report. Nigeria's creative industry continues to play a significant role in shaping public discourse, creating employment opportunities and promoting cultural values. Within northern Nigeria, the Kannywood film sector remains one of the leading platforms, influencing millions through entertainment and storytelling. Recognizing the need for stronger representation and a coordinated structure for practitioners, stakeholders have established Triple R Kannywood for Renewed Hope as a platform aimed at advancing the collective interests of members of the industry. With the growing concerns and complaints being raised by members of the public, we have put mechanisms in place to engage relevant leaders, convey these issues to them, and then return to update the people on the actions and measures taken to address their concerns. Beyond advocacy, the group also seeks to safeguard the welfare and aspiration of its members while fostering unity, cooperation, and mutual understanding among stakeholders within Kannywood industry. We will unite in support of the President and collectively use our influence and strength to ensure the concerns and challenges facing the people are properly conveyed to him. We are confident that this organization will work diligently to draw the attention of leaders to their responsibilities and encourage them to fulfill the promises and obligations they owe to the people who entrusted them with their mandate. As the creative industry continues to evolve, initiatives focused on representation, collaboration, and inclusiveness are increasingly being viewed as essential for strengthening the future of Nigeria's entertainment landscape. Muhammad Ibrahim, NTA News. And now it's time we join our sports correspondent with happenings in the world of sport. England to face South Africa in the ongoing one-day international tournament. Tennis star Carlos Alcaraz defeated Novak Djokovic in the semi-final of the US Open. Rory McIlroy clinched Irish Open title after finishing the final round with the score of 66. The Wales women rugby team takes on Fiji in 2026 Women Rugby Championship. Next is weather forecast for Tuesday, the 19th of May 2026 in Kano and other selected cities.
This concludes today's bulletin. Thanks for watching.